Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare. So today we are conducting this Japa conference, Japa session in or from Ekachakragram Dham. Сегодня вы посещаете эту сессию по джапе, которая транслируется из Экачакраграм Дхамы. This is in Russia. Это в России. This is for the information of all those who are with us on this conference. Это для тех 600 преданных, которые участвуют в этой We have devotees from all over the world right now chanting with us. Сегодня с нами повторяют преданные со всего мира. Name of this conference is Let Us Chant Together. А название этой группы «Давайте повторять вместе». We have devotees from Surat in India. Например, сейчас присутствуют преданные из Сурата в Индии. Gaur Krishna, Gaur Kishore Das. Гор Кишор Дас. Padmavati from Holland is chanting with us. Падмавати из Голландии вместе с нами повторяет. Madhvi Gopi from Thane, Mumbai, Bombay is chanting with us. Мадви Гопи из Мумбаи. Vaibhav from Pune, you know where that is. Вайбау из Пуны. And like Devhuti, Девахути. you are chanting with us. Ты тоже с нами So повторяешь. like that we have devotees from. Someone from New York is chanting. Dear Govind from New York, New Jersey is chanting with us. Дир Говинда из Нью-Йорка, из Нью-Джерси вместе с нами Dr. повторяет. Shyam Sundar Sharma from Nagpur, India chanting with us. Из Нагпура в Индии. Dear Prashant from Australia chanting with us. Дир Прашант из And Австралии. like that. И так далее. We have some 1,000 devotees chant with us. Иногда до 1000 преданных собирается с нами, чтобы повторять джапу. So chanters are benefited by the power of global association of chanters. Итак, те, кто вместе повторяют, они получают такое благо, то есть со всего мира преданные собираются вместе. Radhe Gopal from New Orleans, America. Из Нью-Орлеана Радхи Гопал вместе с Like нами that. повторяет. Devotees from Mauritius are with us. Преданные из Маврикия тоже с нами. From Dubai. Из Дубая. So this is a humble attempt in service of the holy name and service of the chanters. Смиренная попытка служения Святого Имени и служения тем, кто повторяет Святое Имя. So we chant together and then we talk a little bit about chanting. Какое-то время мы обычно каждый день повторяем вместе и затем обсуждение проводим. Jiv Jago. We also remind sleeping souls to please wake up. И мы просим, спящие души пробудиться. Right, Gauranga is calling. Господь Гауранга всех зовет. When we say Hare Krishna, Hare Krishna. Gauranga is calling us. Повторяя Харе Кришна, Гауранга зовет нас. Time to get up, time to wake up. Пришло время собраться вместе, пришло время проснуться. In fact, in fully wakeful state, only we could chant the holy name of the Lord attentively. И только в совершенно бодрствующем состоянии мы можем повторять святое имя Господа внимательно. So, this Japa, let us chant together, Japa conference on the Zoom. This is some Zooms. Программа называется Zoom, в которой мы вместе собираемся, чтобы This is повторять. like a daily Japa retreat. И такой вот ежедневный джапа-ретрит проходит у нас через интернет. You know, devotees around the world С преданными со всего мира. organize Japa retreats.
которые хотят участвовать в этом like our джапа-ретрите. Sachinandan Swami Maharaj and so many others. Есть много преданных, таких как Шичнандана Свами Махарадж. Japa retreats. Они проводят такие джапа-ретриты. They go to some location, Barsana, or here. Они отправляются в They какое-то gather together место for a week or so, or 4 or 5 days. на 4-5 дней, на неделю, чтобы вместе And they погрузиться. conduct Japa retreat, Так называемый джапа-ретрит, which is aimed at how to chant better, how to improve our chanting. И цель таких ретритов, как повторять лучше, как улучшить воспевание, How to do the attentive chanting. как внимательно повторять. So we do that on daily basis here on this Japa И при conference. помощи вот этой группы в интернете мы проводим такой ретрит ежедневно. We keep it short, of course. Обычно стараемся не затягивать. We chant together Мы вместе повторяем on the conference, в этой конференции. and then we talk, give some hints, some tips, И потом даем какие-то советы, some reminders. какие-то напоминания. Do this during chanting. Don't do this during chanting. Делайте вот это во время воспевания, а вот этого не нужно делать. Or even something that you should be doing to prepare yourself for chanting. Или что-то такое, что может вам помочь подготовиться к правильному повторению. So every day we talk Каждый день мы это обсуждаем, something. что-то. So today, as our chanting session is, I would say, it's kind of sandwiched between appearance day of Bhaktivinoda Thakur is just ending and disappearance day of Namacharya Srila Haridas Thakur is just beginning. We are in the middle. Наша сессия сегодняшняя посередине между днем явления Бхактивинода Thakura и днем ухода Харидас Thakura. So naturally, we remember, or this day, today reminds us of Srila Bhaktivinoda Thakur ki and Srila Namacharya Srila Haridas Thakur ki. So a lot of devotees, before they begin their chanting, they offer prayers to Namacharya Srila Haridas Thakur also. Многие преданные перед тем, как начать повторять джапу, возносят молитвы Намачарьи Харидас Thakuru, get all the inspiration that we need to chant. Чтобы получить все необходимое вдохновение для внимательного повторения. Gauranga himself declared Haridas Thakur as Namacharya Haridas Thakur. И сам Гауранга провозгласил, что Харидас Thakura он является Намачарьей. Lord made him Acharya of Nam, holy name. Acharya of the holy name. Господь сделал его Ачарьей Святого Имени. So Acharya is that person who teaches by his own example. Ачарья — это та личность, которая учит своим примером. If anybody among Chaitanya Mahaprabhu's associates or representing his parampara, one person who inspired the whole world like anything, and that we have to admit that that person is Namacharya Srila Haridas Thakur, the inspirer to chant the holy name. И среди всех спутников Шри Чайтаньи Махапрабху мы должны особенно выделить Намачарью Харидас Thakura, который вдохновляет весь мир на повторение святых имен. We chanted for 300,000
holy names daily. Ежедневно он повторял 300 тысяч святых имен. They're trying to, stop him to chant. Stop chanting. И пытались его остановить. Прекрати повторять. Otherwise we'll beat you or we'll kill you. Будем бить тебя, убьем тебя. So regardless of all this opposition and actual beating that went on, he did not stop chanting. И несмотря на все преследования, на то, что его пытались бить, убить, он все равно не прекращал повторение. Yeah, he once said, you may do beat me or cut me into khanda. He has used the word khanda. You may make my body into pieces. И однажды, Still, I will not stop chanting. и однажды он заявил своим преследователям: даже если вы разрубите мое тело на множество частей, khanda, он использовал это слово, все равно я не прекращу повторять. So anyway, I was thinking when I remembered this statement of Haridas Thakur. Я размышлял над этим утверждением Харидас Такура. He's also trying to say that it is not that my body is chanting. Что он этим хотел сказать? Что не так, что это мое тело повторяет. It is my soul that is chanting. Моя душа повторяет. So nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, as Krishna said, that the soul cannot be cut into pieces. Найнам чинданти шастрани, сказал Господь Кришна, невозможно разрубить душу на части. Soul cannot be burned with fire. Ее нельзя сжечь огнем. And like that. So Namacharya Sri Haridas Thakur's soul is chanting. И вот душа Намачари Харидас Такура, она повторяет святое имя. And there's no way the soul could be beaten or dried up or killed or burned. Поэтому невозможно остановить такую душу, ее невозможно ни разрубить, ни сжечь, ни сушить. Meaning no force, no element, no party, in this world could stop chanting. Нету такого элемента, такой партии в этом материальном мире, которая могла бы остановить это воспевание. Chanter of the holy name is the soul. Потому что тот, кто повторяет святое имя, это душа. I think we should realize this. Chanter of the holy name is who is chanting? Поэтому нужно понять, кто же повторяет. Who is chanting? Кто повторяет? Who is speaking? Душа. Кто говорит? Душа. Today's speaker is, what is that company? That speaker box. Сегодняшний рассказчик. Кто? Как называется у вас фирма, которая колонки выпустила? What is the company? That speaker is this morning's speaker. Сегодня вот он, да, у нас рассказчик, да? Is it or is that one the speaker? Тот или этот, какой из них сейчас звучит? Both. Or one who is speaking in the mic is the speaker. Или тот, кто в микрофон говорит, является рассказчиком. One who's speaking in the mic is the actual speaker. That box speaker is the speaker. На самом деле источником звука является тот, кто говорит в микрофон, а не вот те усилители, которые выдают звук. Yeah, similarly, our mouth is a
speaker like that. Поэтому наш рот это всего лишь колонка. Mouth can be and should be, and that's a fact. It could be compared with that speaker, box speaker, or whatever kind of speaker. Наш рот, наш язык можно сравнить вот с этими колонками, которые выдают звук. And one who is speaking in the microphone, that is the soul. Но Soul is speaking. тот, кто является источником этого звука, это душа. Right? Soul is chanting. Душа повторяет. And like that, the body cannot function without presence of the soul. Даже само тело не может функционировать без присутствия души. Now, who is hearing? А кто же слушает? Who is hearing? Is the ear hearing? Ухо слушает. Who is hearing? Кто слушает? Soul is hearing. Душа. So Shravanam, Kirtanam, hearing and chanting is done by the soul. Поэтому шраванам, киртанам совершает душа. And remembrance, of course, the body cannot remember. То же самое памятование. Разве тело может что-то помнить? Body is a dead matter. This matter. Тело — это мертвая материя, такая же, как эта колонна. And this matter, at some point, through some way, enters into the body. We eat these grains there, and the body is built. Так или иначе, душа оказывается в этом теле, это тело ест зерно, становится сильным. So Namacharya Srila Haridas Thakur. So he was chanting, and no matter what opposed, what attempts were made to stop him from chanting, he did not respond to that. He just kept chanting. Так душа Намачарьи Харидас Такура повторяла Святое Имя, и какие бы попытки ни предпринимали, чтобы его остановить, он не останавливался. Even during old age, he did not stop chanting. Даже в старости он не прекращал повторять. Once Mahaprabhu sent Govinda with Mahaprasad, saying, bring this to Haridas Thakur. Однажды Господь Чайтанья отправил своего слугу Говинду с Махапрасадом Джаганатхи. Пожалуйста, перенеси это Харидас Такуру. Haridas Thakur's Siddha Bakul, place called Siddha Bakul. То место, в котором жил Харидас Такур, сейчас называется Сидха Бакул. Bakul is a tree. Бакул — это дерево. Anyway, Lord was trying to take care of Haridas Thakur. He was not taking care of himself. So Lord was taking. Поскольку Харидас Такур сам о себе не заботился, то о нем заботился Господь. Mahaprabhu, he took Jagannath Swami's toothbrush. Jagannath Swami, when he gets up, he brushes his teeth. Господь Джаганатха, когда пробуждается, он чистит зубы. И однажды Господь Чайтанья взял эту зубочистку. The branch of Bakul tree. Это была веточка дерева Бакул. Anyway, so Mahaprabhu, one day he came with this Bakul branch of the tree. И однажды Махапрабху, он взял эту вот зубочистку из Бакула и пришел туда, к Харидасу. And he planted that where Haridas Thakur used to stay. И то место, где жил Харидас Такур, деревьев там не было, и Махапрабху рядом с ним воткнул в землю. And that grew into a nice shady tree. Махапрабху воткнул эту зубочистку рядом с Харидас Такуром, и она выросла в огромное тенистое дерево. Otherwise, Haridas Thakur, he went on with the chanting all day long in a scorching heat of the sun. И иначе Харидас Такур, он сидел под открытым солнцем прямо в самый зной и повторял Святое Имя. He was beyond this
hot and cold, this dual nature of this world. Он находился за пределами двойственности. Холодно, жарко. Gauranga was caring for him. Поэтому Гауранга о нем заботился. So in the shade of that bakul tree now, Haridas Thakur was chanting. И теперь выросло это дерево, и Харидас Такур повторял в тени этого дерева. Okay, now he has become old. И вот он состарился. So Govind has come with Mahaprasad. Наступил этот день, когда Говинда пришел к нему с Махапрасадом. Is lying down. А Харидас лежит. There's prasad for you. Вот для тебя, Махапрасад. Mahaprabhu has sent you Jagannath Mahaprasad. Махапрабху послал тебе Джаганнат Махапрасад. Haridas Thakur says, No. I haven't finished my prescribed number of rounds. Харидас сказал, нет, я еще не закончил предписанное количество кругов. Do not sit with your back towards Prabhupada. Спиной не сидите к Шри Прабхупаде, пожалуйста. So, yes. How could I eat? I have not finished my prescribed number of rounds. Как я могу есть? Я не закончил предписанное количество кругов. Another time, Chaitanya Mahaprabhu was visiting. И буквально на следующий день пришел Шри Чайтанья Махапрабху. We could take also like that the chanters, as they chant, they are welcoming the Lord. Lord makes his appearance. И когда преданный повторяет святое имя, он призывает Господа, и Господь может прийти. And is willing to give his darshan to those chanters. И он горячо желает дать свой даршан тем, кто повторяет его имя. So that we see Namacharya Srila Haridas Thakur is chanting, and what is the outcome? How Lord is reciprocating with him. И Намачарья Харидас Такур так искренне повторял святое имя, каков был результат, как Господь ответил ему. Lord appears and gives him darshan. Господь приходит и дает ему свой даршан. There Lord was present. This is part of his lila. So Lord is walking towards Haridas Thakur. Так, это была часть лилы Господа, он присутствовал на планете, и вот он идет к Харидасу. You take one step towards the Lord. You take one step. Если вы делаете один шаг навстречу Господу, so as we chant Hare Krishna, we are trying to get closer and closer to the Lord. Когда мы повторяем Харе Кришна, это наш шаг навстречу Господу. It is said, and it's a fact, И это факт. that Lord is more anxious to see us than we are anxious to see Him. И Господь гораздо сильнее желает увидеть нас, чем мы желаем увидеть Его. So as we take this initiative, we take initiation and we take the initiative of chanting, Так мы trying to go towards the Lord. Получаем инициацию и проявляем инициативу, делаем шаг навстречу Господу. Lord is taking 1,000 steps. Господь тогда делает навстречу нам 1000 шагов. And both parties are trying to get closer and closer and closer. И мы становимся все ближе и ближе и ближе. So when chanting would be perfected, Когда наше повторение достигнет совершенства, when we would be chanting without offenses, когда мы будем повторять без оскорблений,
then our chanting will be Prem Nam. Тогда то святое имя, которое мы будем повторять, это будет Прем Нам, Shuddha Nam, Шуда Нам, pure Nam. чистое имя. This Lord as He is would be revealed unto us. И Господь, как Он есть, будет явлен нам. And that would be the yoga, the bhakti yoga. Тогда произойдет бхакти-йога Or Japa yoga, или джапа-йога. where also yogis, when we chant, Когда мы повторяем святое имя, мы совершаем could be йогу. called Japa yogis. Поэтому нас называют джапа-йоги. So, yoga means to link or to unite. Йога значит связь или воссоединение. So idea is that with the help of chanting, we are trying to connect with the Lord, unite with the Lord. Так, при помощи воспевания мы хотим воссоединиться с Господом. So we see in the life of Namacharya Sriladhas Thakur, this was happening. И в жизни Намачарьи Харидас Такура именно это и происходило. As he was chanting and chanting, Он повторял, and chanting, повторял and chanting, и повторял, and chanting. и повторял. And not just the quantity-wise chanting, quantity, Количество повторения, which is important. это важно. Saying Kirtaniya Sadahari, this is talking of the quantity. How much one should chant? All the time. So there's a quantity. Киртания Садахари. Что это значит? Это значит, что мы должны повторять все время. Очень важно количество. But equally, or could be even more important, is to do the quality chanting. Но, возможно, еще более важно это качество повторения. So Namacharya Sriladhas Thakur was known for his quantity as well as quality chanting. И Намачарья Харидас Такур был известен своим количеством повторений, но также и качеством. Pure chanting. Это было чистое повторение, Offenseless chanting. безоскорбительное. Which the offenseless chanting was discussed. The discussion between Mahaprabhu and Namacharya Sriladhas Thakur. И описывается беседа Махапрабху и Намачарьи Харидас Такура о славе святого имени. Topic of the discussion was how to chant offenselessly. И темой этого обсуждения было, как повторять святое имя без оскорблений. And this dialogue between Mahaprabhu and Namacharya Sriladhas Thakur Этот диалог между Махапрабху и Намачарьей Харидас Такуром is compiled by Srila Bhaktivinoda Thakur in his book called Harinam Chintamani. записан Бхактивинодом Такуром в его книге Харинам Чинтамани. You have heard of that name, Harinam Chintamani? Встречалась вам такая книга? I'm sure it's translated in Russian language. Она переведена на русский язык. And during Japa retreats, they of course refer to this Harinam Chintamani scripture of Srila Bhaktivinoda Thakur. И во время джапа-ретритов обычно все ссылаются на эту книгу Бхактивинода Такура Харинам Чинтамани. Which you also should study this. Пожалуйста, изучите эту книгу. In order to avoid chanting, avoid offensive chanting, Для того, чтобы научиться избегать оскорблений при повторении святого имени. or
in order to do attentive chanting. Для того, This чтобы Harinam Chintamani of Srila Bhaktivinoda Thakur is of a great prime importance. Поэтому эта книга Харинам Чинтамани имеет первостепенную важность для тех, кто хочет повторять внимательно. Srila Bhaktivinoda Thakur also was a promoter of chanting. И Бхактивинод Такур также очень сильно продвигал это повторение святых имен. He was also known for someone who chanted 64 rounds minimum. И он также был известен тем, что повторял минимум 64 круга. That was his standard. Таков был стандарт. And he was a family man. В то же самое время он был семейным человеком. Like most of you are here. Как большинство из вас здесь. Except Maharaj and few brahmacharis. Кроме нескольких здесь шафранов. So you may say, oh, I know. We are not in renounced order. We are still grahasthas. How could we chant? Вы можете возразить, мы не в отреченном укладе жизни, мы семейные люди, как же нам повторять? And he had a big family. Здесь большая семья. 10 children. 10 детей. And he also had a job. Бхактивинода Такура, и у He него was также a district magistrate. у него была также серьезная работа. Он был окружным судьей. Which district? Jagannathpur is a district. Jagannathpur is also one district in Потому что India. Джаганнатхпури это целый округ. Он был главным судьей. So, in spite of all this, being busy, Несмотря на свою такую высокую занятость, chanted он повторял lots of rounds. очень много кругов. So at least we could chant minimum 16 rounds. Поэтому мы можем повторять как минимум 16 кругов. As Srila Prabhupada gave us that standard. Шрила Прабхупада дал нам этот стандарт. So Bhaktivinoda Thakur was a great chanter. Поэтому Бхактивинод Такур это великая личность, которая повторяла святые имена. He took keen interest in chanting. У него был очень глубокий интерес к повторению святых имен. Have you visited Srila Bhaktivinoda Thakur's house in Godram-двип? Кто из вас был в доме Бхактивинода Такура на Гадрума-двипе? So I don't know whether you had noticed when you go upstairs on the first floor and look at. Возможно, вы заметили, там была лестница на второй этаж. But in his quarter, in one corner, there's a closet, И там, like a cupboard, kind of built in one corner. там на втором этаже есть такой шкафчик небольшой. So Srila Bhaktivinoda Thakur sometimes would sit inside that closet in order to have a chanting, attentive chanting, without any distractions, movements and this and that, or interaction with Вы, может быть, others. не обратили внимания на этот шкафчик, но это шкафчик, внутри которого Бхактивинод Такур повторял святое имя, когда хотел полностью сосредоточиться. Not only would close the doors of his quarter, Он не только закрывал двери своей комнаты, but would enter that little closet like a cave, creating a cave kind of situation. это как бы замещение пещеры, да, то есть вместо пещеры вот он повторял вот в этом шкафчике. And he would do his chanting. Так он сосредоточенно повторял. Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Ram. Yeah, no translation. Без перевода. He recommends, and sometimes he used to do. We hear, we understand. И But он, he used to
and tie some cloth around his. Также он рекомендовал, и он делал это сам, полностью закрывать свои глаза во время повторения. Trying to hide. Попытаться спрятаться Inside. внутри. Disconnect from rest of the world. Отсоединиться от внешнего мира. Chanting inside Hare Krishna. И повторять Харе Кришна. Those who are staying in the neighborhood, те, кто живут по соседству, they used to observe Bhaktivinoda Thakur's his style or his way of chanting. Те, кто жили по соседству, они наблюдали за тем, как Бхактивинода Thakura повторяет Святое Имя. So we get to read some of those comments or observations of the neighbors, showing how seriously he would chant and how he would call out the names Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И вот эти соседи, они потом делились своими впечатлениями, как искренне Бхактивинода Thakura взывал к Святому Имени. So anybody hearing him chant could hear the tone of his chanting, like he's desperate. I want you, Lord. Where are you, Lord? Hare Krishna. So it's very... Каждый, кто слышал его воспевание, он чувствовал эту интонацию, как он отчаянно взывает Господу: где ты, Господь? Nadiya Godrame Nityanand Mahajan Patiya Chena Mahata Jiverakara Shraddhavana Jana He Shraddhavana Jan. The Bhaktivinoda Thakur, he was a prolific writer and speaker and a poet. Так, Бхактивинода Thakura, он был таким очень красноречивым оратором, он был большим писателем, очень много было литературных произведений, и он часто выступал. So there are lots of writings and poems, songs, and scriptures that Srila Bhaktivinoda Thakur has dedicated to glorify the process of chanting, or the guidelines for chanting for chanters. Поэтому Бхактивинода Thakura оставил нам множество произведений и молитв, в которых он объясняет, как повторять Святое Имя, описывает какие-то детали. Aparada shunya hoya laho Krishna naam. This is advice. Такой совет он дает: апарадха шунья хоя лохо Кришна. Aparada shunya hoya laho Krishna naam. You should chant the holy name of the Lord. Мы должны повторять Святое Имя Господа как? How? Как? No offenses. Without offenses. Без оскорблений. You are allowed to commit offenses. How much you are allowed to commit offenses? Let's say that. Позволено совершать оскорбления, конечно. 0. Но только 0. Aparada shunya. Shunya means 0. Шунья означает 0. Okay, you could commit offenses. How much could I commit? Сколько можно совершать оскорблений? 0. 0. Только 0. So he was, in that song, reminds that Nityananda Prabhu has kindly started Namhat. И в этой песне он напоминает, что Нитянанда Прабху милостиво открыл этот рынок. Marketplace of the holy name. Этот рынок Святого Имени. Please come. Приходите. And purchase this commodity. Покупайте мой товар. Only product available in this Namhat is Harer Namaiva Kevalam. Only product.
Только один Holy товар name. продается здесь. Харинама Ива Кевалам. Well, so when you go to the market, you have to pay some price. Когда вы идете на рынок, вы должны заплатить цену. And it says Shraddha Mulya. Mulya means price. Мулья значит What цена. is the price? Шрадда Shraddha is the мулья. price. Вера является ценой, которую нужно That заплатить. is why he's announcing Shraddhavana Janahe. This is an announcement. Поэтому он делает это объявление Шраддавана Джанахе. Yeah, this Eka Chakragram Dham. Eka Chakragram. И мы находимся с вами в Is Эка-чакра-грам. also is an Amhat. Это тоже Намахат. This is a marketplace of the holy name. Это тоже рынок Святого Имени. And we should be also let the whole world or this region know that Мы должны всему there's миру Namhat. сообщить, что здесь находится рынок Namhat Святого Имени. has been opened Открыт рынок by Eka Chakragram. в Эка-чакра-граме. At Eka Chakragram by Udari Dham. Открытый Аударидхамы And his associates. и его спутниками. The temple president here and Здесь the есть президент храма, organizers, managers of this менеджеры. temple. They have started Namhat. Они открыли этот рынок. Shraddhavana Janahi. So faithful people come. Поэтому Шрадавана Джанахе, о люди, обладающие верой, сходите сюда. Come with the faith. Приходите со своей верой. Pay the price in Платите the form цену of faith. своей верой. And get the product. И Get получите the- товар. It is not free. Nothing is free. Ничего бесплатно не бывает. Nothing is free. Ничего бесплатно не бывает. So you have to pay a price. What is the price? Должны заплатить Shraddha. цену. И Faith. цена — это шрада, вера. And in Godrum Kalpatavid is another book of Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Есть Thakur. еще одна книга Бхактивинода Такура «Гадрум Калпатай». He talks a little more about this Shraddha. Там он больше рассказывает о Шрадхе. Because Shraddha is of varying degrees. There's various degrees of Shraddha. Потому что есть разные уровни Шрадхи. Little Shraddha, Маленькая Шрадха, more Shraddha, больше Шрадхи, more Shraddha, еще больше. full Shraddha, Полная Шрадха, like a Nishtha. Ништха. Sadhu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti Shad. Nishtha is like a full-fledged or full evolution of Shraddha or faith, and it's called Nishtha. И вот в этом стихе из Бхакти-расамрита Синду описываются уровни развития Шрадхи. И Ништха — это тот уровень, на котором Шрадха полностью раскрывается. Fixed. Твердая. So he says, if I could briefly and quickly could say this, get this across to you. Я хочу вот то, что он описывает, так вкратце вот вам передать. It's very important. Очень важно. It says, the Shraddha is our buying power. Так, Шрадха — это наша валюта. Your buying power is small power, small money, less money you have. Пока у нас только Less мелочь buying есть. power. You could get only few items Пока у нас есть только мелочь, мы сможем чуть-чуть этого from the товара shop. купить. You can't get all the items from the shop Мы не сможем все в магазине купить, если у нас только мелочь. because your buying power is limited. Ваша покупательная способность очень ограничена. So he says, someone may come with 2 annas. 2 anna is like 10 paisas. И он говорит, кто-то приходит с 2 аннами. Это такая монета. 10 paisas. Это как Very 10 little. копеек.
So somebody's faith may be just 2 anna worth, little faith. Поэтому у кого-то может быть вот, да, вера, это вот So монетка that небольшая. little faith, that little price you are paying, Если вы платите вот эту небольшую цену, so you get the product worth that much money or that much buying power. вы получите тот товар, который можно купить за эти 10 копеек. You don't get full-fledged Krishna prem. Вы не получите Кришна прему в ее полном объеме. Okay, another person coming. Okay, I have 4 annas. А у кого-то уже 2 монеты. I have 25 paisas. У меня уже 25 копеек. Like in India, 1 rupee is like 100 paisas. 100 paisas makes 1 rupee. Как в Индии 1 рупия состоит из 100 пайсов. So say in 1 rupee you could buy everything. Just imagine, 1 rupee you could buy everything. Допустим, 1 рубль это крупная такая сумма, и за нее можно все купить. But if you come with only 25 paisas, Но если вы пришли и у вас только 25 копеек, so your faith is only 25 paisa worth. поэтому ваша вера тоже вот на 25. Okay, I have faith. Okay, how Да, much вот faith у do you меня have? вера. Сколько у тебя веры? Вот 25 paisa. 25%. 25. Okay, give him Хорошо, вот получи. Krishna prem. Кришна прямо. How much? Сколько? According to his buying power. В соответствии faith. с вашей суммой веры. Okay, another customer comes. Идет следующий покупатель. Okay, I want holy name. I want love of Godhead. Хочу святое имя, любовь к Богу. How much money you have? Сколько денег? I have 50 paisa. У меня 50 копеек. Okay, give him half of the shop. Хорошо, All the product half of the shop. половину товара тебе даю. Okay, how much you have? I have 75 paisa. А у тебя сколько? У меня уже 75 копеек. Okay. Give him that much. Хорошо. Corresponding. Получишь соответствующее количество. 75 paisa. Faith. 75%. Сколько у тебя веры? Okay, how much do you have? А у тебя сколько? I have 1 rupee. А у меня рубль. Manasa deha geha jo kichi more arpila tuapade nanda kishore. I am giving Я отдаю everything, все. surrendering everything. I have full faith. Take Манаса деха геха йоки чумор. Я отдаю все тебе, о мой my Господь. mind, take Забирай my мой body, ум, take my house, take my bank balance, take my everything. This is also Bhaktivinoda Thakur's another song. Это песня Бхактивинода Manasa Такура. Он deha говорит, geha забирай все, мое arpila тело, мой tuapade ум, nanda kishore. I'm все, offering что у меня this. есть, все мой банковский счет, мой дом, все забирай. Surrendering fully. Я полностью вручаю это тебе. Sarvadharman pariteja mamekam sharanam prajam. Okay, he has 1 rupee. Вот, я отдаю все. He has a complete buying power. Full buying power. Тогда вы можете полностью купить этот Okay, товар. give him everything. Все, отдаю ему все. Like Lord says, Eyatha mam prapadyante, tans tathaiva vajamyam. As one surrenders unto me, I reciprocate with him accordingly. Об этом говорит Господь. Бхагавадгите, я тамам пропаденте, насколько человек отдает себя мне, я отвечаю ему соответственно. So, faith. Вера. We have to more faith. Нужно. Lord reciprocates more holy name. Чем больше More веры, pure name, more Krishna prem, love of Godhead. чем больше мы проявляем веры, тем больше Господь нам отвечает и дает нам больше премы. Really, so we have to increase our faith also. Давайте же будем увеличивать нашу веру. Because one of the offense towards the end was not to have faith in chanting the holy name of the Lord. Когда перечисляются 10 оскорблений, последнее какое? Не иметь веры в наставление Господа.
10-е оскорбление. That's not to have complete faith. Не иметь полной веры. So I have some faith, Какая-то вера есть. means I'm offensive. Но у меня еще есть оскорбление. Some faith, some offenses. Есть вера, есть оскорбление. I have some more faith, but still there are some offenses. Больше веры, но еще есть оскорбления. I have full faith, Полная вера no offenses. и никаких оскорблений. So we have to work on this. This is an ongoing process. Так, мы должны быть убеждены в этом процессе. Sometimes it is a gradual process. Тогда требуется время, процесс постепенный. But we should try to speed it up, Можем его ускорить, expedite this, увеличить скорость, make it a little faster, идти быстрее. because human form of life is rare. Человеческая форма жизни очень редка. Life is short, Жизнь коротка, and there is so much to do. а сделать нужно так много. Miles to go before we sleep. Miles to go before we sleep. Напоминать себе перед тем, как мы ложимся спать. Some Western poet has said this. Один западный поэт это сказал. The words are lovely, dark and deep. Miles to go before we sleep. Не знаю, как перевести. Word means samsara, the world. Words are lovely, dark and deep. This world is very lovely, very appealing, very attractive. Этот мир, если буквально перевести, этот мир очень привлекательный, все так влечет тебя здесь. But he said, no. Но ты говоришь, нет. Miles to go before I sleep. Yeah, miles to go. Miles. Нам еще Long way to go before I sleep. Нам еще столько идти перед тем, как лечь спать. And sleep is not the sleep at night. Sleep that we do at night time. И сон это не тот сон, который мы совершаем ночью. He's talking of death. Он The говорит о final смерти. sleep. Он говорит о последнем засыпании. There is so much to do before I die. Еще столько нужно сделать перед тем, как мы умрем. So I better not get distracted or attracted by the lovely things in this world. Поэтому не привлекаться к этим различным объектам этого мира. I better be focused Нужно сосредоточиться на цели, on the goal of my life. на цели моей жизни. What I have to achieve before I die. Чего я хочу достичь до того, как умру. So like that, we get serious and Давайте станем серьезнее, chant. будем повторять. First of all, chant every day. Повторять каждый день. Chant prescribed number of rounds. Предписанное количество кругов. And try to chant without offenses. Прикладывать все усилия, чтобы повторять без оскорблений. Chant with attention. С полным вниманием. And emotion and devotion. С эмоцией и преданностью. Like crying of a baby, Prabhupada is crying. Шрила Прабхупада говорил, нужно рыдать, как маленький ребенок. Okay, I think this is enough for homework for the day. Это вам домашняя работа пока достаточно. So we'll talk tomorrow more. Будем еще об этом говорить. Like this, every day. Today's talk is a little longer. Сегодня я больше, чем обычно говорил. So every day we chant and have some short. Каждый день у нас эта конференция в интернете, где мы повторяем вместе и потом обсуждаем. In glorification of the holy name. Прославляя святое имя. Or tips how to chant with attention. Давая какие-то советы, как повторять более внимательно. Как избегать оскорблений. Okay, thank you. Большое спасибо. Шрила Локанатх Свами Марадж ки. Namacharya Sridhar Thakur ki jai. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai.